نلتقم في جنوب السودان. Hello and good morning and welcome to the Dawn Show on iRadio. It is Thursday, the 19th of March 2026. I'm your host, Michael Atit. I'm glad you're part of the Dawn program this morning, which is every Monday through Friday from 6 a.m. to 8 a.m. To comment on any story featured in today's program, simply dial 0911-986-986 or 0922-986-986. You can also stream this broadcast live by logging on to our website at www.iradio.org. We are also on Facebook, on YouTube, on X, iRadio Juba. In today's program, a member of parliament has proposed that Abiemnam County in the Ruang administrative area be annexed to the Abyei administrative area to improve security and provision of other services. We need to think otherwise. Annexing it to Abyei is not a crime. Stigma and discrimination continue to harm health, dignity, and quality of life, especially for people living with HIV. However, getting tested, we need to think protecting yourself, annexing it to Abyei is not a crime. It's not a crime. It is a survival. You need to survive. Because girl, the area bound. Junub Sudan is empty. And in the second hour, we will focus on women in media as part of the Women's Month coverage, and we will be joined in the studio by guests who will be sharing their experiences in the field of media. So stay tuned, and as usual, we shall bring you news headlines at 6:30, and also at 7 we shall bring you an English news bulletin, and Arabic news bulletin will come to you at 8 exactly. السلام عليكم ورحمة الله. المستمعين الكرام، مرحبا بكم في برنامج دون الصباحي الليلة يوم الخميس يوم 19/3/2026. ومرحبا بكم، أنا سعيد أنكم جزء من برنامج دون الصباحي اللي بيجيكم من كل يوم اثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 8. لتعليق على أي موضوع بتحمك ممكن تتصل على الهواء مباشرة بالرقم 0911 986 986 أو 0922 986 986. يمكن برضو ممكن تتابع البث المباشر عبر موقعنا على الانترنت وفي الفيسبوك وفي اليوتيوب www.iradio.org، واحنا برضو موجودين في اكس تحت اسم iRadio جوبا. في حلقة اليوم عضو برلماني بيقترح ضم مقاطعة أبيمنم في منطقة روينغ الإدارية إلى منطقة أبيي الإدارية بهدف تحسين الأمن وحماية المدنيين. وفي الساعة الثانية احنا حنركز على موضوع المرأة في الإعلام ضمن تغطياتنا للشهر بتاع المرأة شهر 3، وحيكون معنا داخل الاستوديو ضيوف ويشاركون تجاربهم في المجالات المختلفة، فخلوكم معنا. وكالعادة احنا هنجيب لكم عناوين الأخبار الساعة 6:30، وأخبار باللغة الإنجليزية الساعة 7، ونشرة الأخبار باللغة العربية الساعة 8 إن شاء الله في هذا الصباح الجميل. فإحنا بصدد احنا نبدأ اليوم بتاعنا بداية الدون الصباحي، واحنا عايزينكم تكونوا جزء من البرنامج. باسمكم جميعا وباسم شعب جنوب السودان خلونا نبدأ برنامج بتاعنا كالعادة بريسيدنت ريبورت. Hello, iRadio. iRadio. Hello. رقم بتاعنا نفس الرقم 09 واحد واحد اتنين واحد واحد أو 22 986 986. اي راديو. هلو.
صباح الخير. صباح النور. كيف؟ الحمد لله. هاي تمام. ماما ماريا. ماما ماريا تفضلي. يعني بدي لي تسلم في الجيل نسلموا بالدين فايتو سكتل إصاب كل الجيجا في أي راديو. نعم. يلا كني فيام مكايا فيام نيكو بوما دا في لانيا كاونتي بلا في ليمبي بوما. أنا سلموا أول سلام تايجروا على ناتج على رسمي باسم تا مستمعين تا أي راديو لو دبي مبوك واو. Yala benia to ukuto katala yala baginde kulu be wara to kula na so mun kulu be isin salma to. Amen. Yala ita ni market نعم. yani kalam ta radio diklina ma wonu so kalam algal namba de giggo kulu wala gal giggo kulu dol mato bes fi haja na der wonu so inna ana mini alpentisa fi ay radio alpenti sana pe ayra dana barb kan namba de ke wala aja de yalla de maskala nyani je tu mali sakalinde failan kan bira kakra te jare ade kan jolo te kad malis bes ko luta mul yani zol yani bigan na ganda kala kakra te jare ya lita e pur sala be musulida akan ko zol de kaman ma zol yalla kanita biga tikat masalan yani je kasara jari aja wala kan anawin ita kaman ko liwol su ma ta gokul zolde la an zolde bi gar tikat yani je talata de giga wala arba de giga yalla ta de gokul de ba mu lo waja fa kelita ay bes kelita bulu de giga wai wala ko zolde kelim to wala taban biga kasara jari aja wala anawin ta akhbar kala sunja ya haja kamana li ko sala ko li mustamin ما يقولوا نمبر ده بيعرفوا قال ان ده مو ما تكلم تاني كده انا عارف كلام ده في جوا هنا انا عارف تمام ما في نمبر تزول يدخلوا ولا بعرفوا دي حاجه مسلمين كله كلام ده في راسه انا سلموا كله انا ما عندي كلام كتير بس انا دار كلام ده ان شاء الله كلام النبسه. اوكي تمام. شكرا ماما ماريا من اجل الاتصال ومن اجل الكونسيرن بتاعك بتاع تليفونات. الو اي راديو. مايكل أتيت صباح الخير. صباح النور. دانا جوليا من كثرة. صباح الخير لكل المستمعين وماما ميري الحاجة ونزل المكور هناك مع ناس أبيجاز وناس مالوما هناك كلهم إن شاء الله يرجعوا في راسه. كمان تأجيب هنا في جيبة هنا لعسلمان وأبيجاز الكبير وبديل سارمان هناك وناس روسي هايتراوا وروسي يونسي وروسي جبلين أسرع بداية يمشي لأخو بتاعي ناس روسي أيضا مأمور وكل المستمعين يجوز هناك يا بنت الجوز. أنا ما أعرف يا مايكل أتيت. في ظاهرة كده ما عجبني كل مايكل أتيت. لكن أنا ده زمن بتاعي أنا بتكلم فيه وأنا بتكلم فيه بكرة ولا مليت. أنا في التأثير الزحمة كويسين ما في حاجة بطال. إن شاء الله كمان في هناك الزحمة كويسين. ماما هيلين هناك وأنا دي وكل هناك في أي راديو. إحنا خشينا خلاص على الخريف. أنا أي يوم خلي أعمل سياسات زول مطر بتاعت امبارح ده ما يطلعتيش والله امبارح كويس. زول ما بيقدر لأن مطر نزل ساعتين. ونحن هنا في كثرة كان شارع نمرزون باري كان صعب شديد. أنا كنت برا وأنا جيت في الساعة 5 كده كان الحالة صعبة. لكن إن شاء الله ربنا الله كريم. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. تمام. شكرا كثير لجوليا. صباح الخير. Good morning. Joseph from Moniki. Yeah. Yes. How is Moniki this morning? Okay, my brother. Good. Let me greet you with your team, and let me greet our people of Poland, all of them, and let me greet our people in the hospital, and our people in the detention facility. My brother, my complaint number one this morning, I want to complain from either of you, then not knowing that
the time, the new timeline has changed from 17. Today, we have to announce that because there is a new timetable being done by that listeners. They listen on Miraya News on 6, and they listen on 7 on iRadio News, and at 8 for SSBC. And that iRadio change is timeline is now settled on English News on 6 and 6:30 for the Arab News. Yes. So you have to announce to the listeners that we change the timeline. Because after they disturb us, they're always complaining. Why iRadio is not announced news at 7. So you have to announce to them to know that timeline has changed. Secondly, my brother in Juba, there's no good proper way of water. The rain comes like yesterday. There is a people who build their house, block the water line, and then they go to other people who will not build their house, where water went to their house, destroyed their akuba, and all this is happening rampantly. And there is a people always complaining why you don't build. If you build, why you don't? If you are not able to build, why you are here? And these are not rich people who were in Juba. There is a people who were there all along in 90s. They were in 70s. They were in Juba was the president. There is a people who were settled there. At the areas that like Kuburabova, like Kutele, like those of the brand of, there were people who were settled there. During the war, there were people who were not able to go outside of the country. They ran to Juba. And those people, they are vulnerable. They don't have money. They don't have more money, and they have houses. Right now, when somebody came with more money and built, and his house is being neglected, it's not easy to be outside. It's not easy to be a rich people. If you have a house, let those of the water challenge. Okay. Not to block it. Those people is not for the rich people. It's for those who need. If you have plot, you must be there, and your house is be there with them. Okay. Thank you, Joseph, for your contribution as well. iRadio. Okay, let's go through some messages here. Before we proceed with the rest of our program, there is a message here from Fortunate Kudu is saying watching you live from Kampala. Thank you for that. There is Fidel is also live from Juba, and then Majd Bibi is saying good morning, I'm watching you live from Wow. My greeting goes to you in the radio and all the listeners of iRadio, and we are fine here in Hai Salam. Thank you very much. Martin Anikumbo from Subol, how are you doing? Our area is fine. And how is Juba? Juba is fine, my friend. Jeremy Sieta is saying good morning, Michael Atit, and all the listeners of iRadio. I'm watching you live from Bazia Jadid, Wow Town, Western Barazali State. Greeting goes to David Magog, Charles, Regina, Joseph, Azaim, Abdul Batista, and Uncle Alamin. And also from Bol Duang is saying live within Nimule. Nothing is bad. All are fine. Good. Samuel Adud is saying good morning, iRadio. Pass my regards to everyone there in Juba. Then Sabit Siata is saying صباح الخير مايكل أتيت أصبحنا وأصبح الملك لله. تحياتي للجميع المتصلين على راسهم هنربل أستاذ كوار فول بيف رود بنجان أغسطينو كاي ماتشار أيزك في مريدي وأستاذ باقي دقيق مامنيارون بليو تشول في مخيمات نازحين. أريد الطرق إلى الموضوع هي مغادرة الصحة العالمية يدوق ناقوس الخطر على شرائح المجتمع الضعيفة الذين يتلقون العلاج في مستشفى جوبا التعليمي بأسعار منخفضة، وده بينعكس علينا في المجتمع الجنوبي الذي يعتمد دواء المنظمات الدولية. ده يكون له أثر كبير في الصحة بتاع الإنسان العادي وكده. فشكرا لك لرسائلكم، ونشيل تليفون تاني. iRadio. الو، صباح الخير مايكل أتيت. صباح النور. معنا فيليشيتا من جديلي. يس، ما فيليشيتا، كيف؟ صباح الخير.
صباح النور الحمد لله. وصباح الخير لك انت في استديوهات اي راديو والتيم العامل معك. تمام، صباح النور. وكل الستاف، يلا كمان كل المستمعين. انا سمعت الليله اول متصل السلطانه ماما ماريا. صباح الخير له هناك. وسمعت جوليا كاسري. باقي الناس اللي انا نسيت اساميهم والناس اللي هيدقوا من وراي. انا بالمناسبه مايكل أتيت فرحان صباح امبارح صباح اليوم بمناسبه المطر. كويس. امبارح كان امطار غزير. انا بتمنى يكون في احياء تجربه كله وبرد لنا الجو وكده كويس، لانه انا لقيت لي حبه مويه مع انه السبلوكه طبعا شويه كده ما يتنظف، لكن لقيت لي نص برميل بتاع مويه لانه كان الامطار بهواء. كده بيساعدنا من ناحيتين، الناحيه بتاع الزراعه والمويه في البرميل، عشان الكلام بتاع كريلات المويه اسعار بقى كل يوم بيرتفع بسبب البنزين. واصبحنا في حي بتاعنا كويس، ما في حاجه بطال، جو جميل خالص. وانا بتمنى الناس في كل الولايات برضه يكون اصبحوا بخير وعافيه. مايكل أتيت، انا داير اهبش حاجه شويه كده اثر معي شويه. في حاجه انا لقيته ان احنا طبعا الناس في الدنيا عايشين بدرجات، في ناس تحت وفي ناس فوق. حسي ايامات ده اوضاع الاقتصاديه صعب شديد. البكا ده ولا بيقول الموت ده طبعا حق علينا. اي زول بينتقل من الدنيا، لكن في يوم اللي كان يومه تم بيمشي. في اسره انا لقيت يعني حصل بكا وحسي ليه يوم الليله ما قادرين يدفنوا الميت عشان شنو؟ ما في ميزانيه للصندوق. انا بقول يا ريت علينا الجنوبيين، يا ريت يعني لو في حاجه حصل طبعا قال الموت ما بيديك خبر انه هو جاي، جا في حاله ده احنا نرجع للدفن بتاع الزمان، ما ضروري صندوق. يشيل ده يدفنوا بشنو بيقولوا مدلحات. ده قدر قوه بتاعي الميت ده ما هيشتكي، ما في زول دم هنا. يا ريت احنا نخلي كلام بتاع انه الميت يقعد في مسرح كم يوم عشان انا ما عندي ميزانيه بتاع الصندوق. ندفنوا اي دفن بالنظام بتاع الزمان. يا ريت كلنا نسمع الكلام ده. انت ما ترفع نفسك وانت ما عندك. شكرا كثير. شكرا كثير من أجل الاتصال والمشاركة معنا في هذا الصباح الجميل بكلام بتاع الميت دي. الناس اللي عندهم زول ميت ما يخلوه لفترة طويلة كده لده، وعشان ينتظروا انه عايزين برضو يكونوا زي الناس التانيين. انا نشيل تليفون تاني. اي راديو. الو اي راديو. اوكي، لو ما في زول قاعد يرد في التليفون احنا نقرا شوية رسائل. في رسالة هنا من Chan Chol is saying, good morning Michael Atit, I'm watching you live from High Baraka. My area is doing fine. Greetings to you in the studio and all the listeners of iRadio. Thank you for your message, Chan. Stewart Taban is saying, good morning iRadio, I'm watching you live from Jebel. Angelo Ukul is saying, hi, good morning iRadio, I hope you're all doing fine. I'm Angelo Ukul watching you live from Western Bahar Ghazali State. Dud Zakaria saying, good morning iRadio, pass my regards to all the listeners. Yes, there is Dak Gatluag is saying, watching you live from Ropkona County in Unity State. And also Akol Deng is saying, good morning iRadio, I'm John Akol in Kwajok. We are all fine. What about you there in the studio? We are also fine, despite the heavy rain yesterday in Juba. Dibble Christopher saying, good morning Michael, I'm watching you live from Western Equatoria State, Yambio. My area is doing well, and pass my greetings to all the followers, writers and listeners, plus regular callers. Let's go for a short break, and then we'll come back to pick the rest of your calls as we wind up the resident report. Attention! If you or someone you know is experiencing a rash that appears as sores on any part of the body lasting for 2 to 4 weeks, along with a fever, headache, muscle aches, back pain, low energy, and swollen lymph nodes, it could be symptoms of monkeypox disease. Monkeypox is a viral infection spread from person to person through close contact such as face-to-face talking, kissing, sex, or physical contact with an infected person or animal. It can also remain on clothing, bedding, towels, objects, and surfaces touched by an infected person.
The use of condoms will not prevent infection through close physical contact, but it may reduce exposure to monkeypox and the severity of symptoms if infected. However, condom use is only recommended for 3 months after recovery from monkeypox. To prevent monkeypox, avoid close contact with someone who has monkeypox and seek medical advice and testing immediately if you've been exposed or have symptoms. Encourage people with monkeypox to isolate if possible. Get vaccinated when available to reduce your risk. Regularly check yourself for symptoms and encourage sexual partners to do the same. This disease may go away within a few weeks with supportive care or medication for pain or fever. A small number of antiviral treatments have been made available by the World Health Organization for those with severe symptoms or at risk of poor outcomes, such as those with immune suppression, people living with HIV, and those with advanced HIV disease. Together, let us fight monkeypox. This information is brought to you by the Ministry of Health in collaboration with UNICEF, WHO, and other partners. For more information, contact the Ministry of Health at 2222 or 6666 or visit your nearest health facility. Stigma and discrimination continue to harm health, dignity, and quality of life, especially for people living with HIV. However, getting tested, protecting yourself, or seeking accurate information about HIV is nothing to be ashamed of. It's a responsible and empowering step, one that you can be proud of. If fear of judgment has been holding you back from knowing your status or seeking support, remember that there is a safe and confidential place available for you. You can call our toll-free line on 0920 115522. There are no gossip and no discrimination, only trusted information, professional care, and genuine support. Always remember that your HIV status does not define your worth. Choose knowledge, choose prevention, and most importantly, choose yourself. This message is brought to you by the South Sudan HIV/AIDS Commission in partnership with iRadio with support from National Empowerment of Positive Women United, South Sudan. مرحبا بكم من جديد ونحن لسه متواصلين هنا ببرنامج ددون. أنا مايكل أتيد من وراء الميكروفون، وإن شاء الله هنتواصل معكم لغاية الساعة 8 في هذا الصباح الجميل. وهذا زمان لسه بنتواصل مع ريسيدنت ريبورت اي راديو. الو اي راديو. نعم. الو مايكل أتيد. صباح الخير. سلطان جوزيف. سلطان جوزيف اتفضل. انا مفروض اكون من واحد عشان انا مساعد شديد. مايكل أتيد انا بعيد ونكلم هاي الزملاء بتاعي كله. المثال الاول ماما ماريا لا زول انا ماشي وراه. ودول مبروكينات. مايكل أتيد انا بتكلم عليك وانا مبسوط ان انا دخلتها. كويس. ومباري مطر طبعا ده مطر بتاع كيف تعرفون ما بقول انه مشكله في كلام بتاع مطر. لكن يا مايكل الكولتات دائما كان ست كانسل ولا ومناسبه ده انا بهاي ست كانسل على راسه هو همدا وجبتي همدا بتاعه قال جوزيف انا بعرفهم وكل الناس اللي في ست كانسل والناس الدوليه وزير بناء تأشير أنا بسلم عليهم كلهم. نعم. مايكل سوق ستة البرا ما سوق ستة الجوا. في ناس بنا في إن بتاع مويا يا مايكل. عمل مارتين ما بكلم مويا يتصرف يمشي في كور بتاع البرا ده. في كور ترى مايكل تيجي لو يتجاب بجيادة في شمالك. نعم. أول بيت جيراني الاثنين ده الكور ده ماشي لاد وين لاد على برا كويس ماشي في الشارع بتاع تمرة هناك اكزاكتلي ومباري مطر نزل وما لقى ايه بتاعه وساقه قفل هناك وفي ناس هناك طبعا بيت ايه بتاع مويه ده المويه رجعوا لنا قرقني حتى مع كلاتيك لو انت جبت البيت بتاعي بيت كله مليان مويه دوليت انا منكوب اديل كده باللغه العربيه انا منكوب اديل كده بدي ليه كله يعني كله اصلا من برا كويس الكلام ده يا مايكل
انا بناكد همدا ونواب بتوع 3 خلي تزور الهيله ان شاء الله يسمعني بكون سمعني خاصه همدا بتوع بتاع نادي التعمير ده كويس ويا عنده حق الوالده خلي يزورنا ويشوفوا وانا منكوب وانا ده اي زول مسؤول قال لك الله مع الخور بتاعنا ده خليه يلو عديل كده يطلع كور ده والناس اللي في كور ده يا مايكل اتيت خليه يشوف له يا جماعه انت اللبنانيين بالله ما تدور المساكين اما بتاعت ده انت مرتاح انت ما مبارك ولا كوانا كاك يا مشردين تعبانين يود وقع كله حته كله وقع وانت مرتاح يا عماره فوق يا جنوبي يا مسؤول كيف يا مايكل فانا ده سؤال مهم جدا. حتى لو قلت لك انا بيجي ذاته من النادي انا ذاته برا من النادي في ويال بتاعي قال لك بتنوم في مال انت يعني عندك ازمه وعندك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للسلطان جوزيف، ونتمنى كمان ربنا يعوض ويصلي الحال ان شاء الله، ونقول لك كفاره. اي راديو. الو صباح الخير مايكل أتيت. صباح النور. معك بنجان من سي او سي. نعم بنجان تفضل. اولا تحيه لك، تحيه للتيم اللي عامل معك في الاستوديو، وتحيه للمستمع الكريم مستمع عائلي في كل مكان، وتحيه برضه لاخوان اللي اتصلوا طول اليوم على راسهم استاذ مجاوب واخونا كوشن فرانكو سبيت، ديفيد ماغوك، سلطان جوزيف في مونيكي، وجوزيف في لبنان، ماما فيليشتا، وبرضه خاطره وماما ربيكا في هاي ملكان، وبرضه وجميع اللي بتصل بقول لهم صباح الخير. انا اصبحت كويس هنا في اي تي في كم او في او سي 3 وفي او سي 1 المنبر يكونوا كويسين، انا اصبحنا كويسين هنا. طبعا النظام يا جماعه النظام التكافل الاجتماعي والمساعدة الناس المحتاجين يعني بقى ما كله يعني نحن السودانيين، نحن كلنا في السودان يعني الروح ده كانت، لكن بعد الانفصال بقى ما في. انا ما اعرف، نحن كنا سودانيين طبعا، يعني السودان كله بقول الانسان كريم. احنا تعلمنا من السودان، يعني حتى لما انفصلنا تعلمنا شرب الشاي الكثير وكذا، لكن نظام التكافل الاجتماعي ده ومساعدة المسكين هسه بقى ما في. انا بناشد الناس الزول ولغة الرحيمة، الناس اللي عندهم الامكانيات، التجار الراسماليين الوطنيين، هنا يحاول يصعد الناس زي الكلام اللي قاله فليش قبل شويه. طبعا ما جسر يبقى في المشرع كذا شهور وكذا ايام على اساس انه صندوق، يعني الصندوق ده ما هي اي زول انت برضه تحسن تسجل حسناتك في الاخر، لازم تساعد خاصه الموتى، تساعد الاسر ما لاقي يلقى صندوق للجثمان بتاع قريبهم ده. نفس الوقت عندنا شركات كبيره، شركات عملاقه زي شركات اتصالات، شركات MTN، شركه زين، شركه بتاع ديجيتال. يا اخي الشركات بتجني ارباحها طايله جدا. في حاجه اسمها مسؤوليه المجتمعيه، المفروض يصعدوا المدارس، الكراسات، خاصه المدارس IDC، مدارس بتاع النازعين، مدارس القاعد في اطراف المدينه، يحاولوا يصعدوا، عندهم قروش، دي مسؤوليه بتاعتهم. ما يقول بس انا قاعد ندفع لحكومه الضريبه، بحاول يصعد برضه المجتمعات الضعيفه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بنجان من POC من اجل الاتصال، ويمكن فضل لنا دقيقه واحده نمشي لنيوز هيدلاينز. Bulen Ramadallah is saying I'm watching you from Yei. Madud 2 is saying good morning. I read you. I'm Madud. Ater Madud in Rumbek. We are all good. What about you there in Juba? We are also good, Madud. Ronaldo Juma is saying watching you live from Wow. And Emmanuel Gariech is saying good morning, Michael Atit. I'm Emmanuel Gariech watching you live in Jondoro residential area. Greeting to you, Uncle Dwoki and his family members, not forgetting the listeners of iRadio. Have a blessed Thursday morning. Thank you to James Anthony Simon saying good morning, iRadio. I'm watching you live from Wow at Incas. Please may you pass my regards to for all Andrea, John, Said, Sadiq and Lawrence Dudngor.
the price of goods always increase in the market, and citizens are crying due to the high prices in the market. And the leadership, are they not going through now what we always pray God for our leaders to feel our pain? I hope they are listening to you. Anyar is saying good morning, iRadio. Then also there is Romanti Boy is saying good morning, iRadio. I'm watching live from Gudele too. Thank you. Keep your messages coming. And we shall be heading to the news headlines, and we shall be back shortly after the news headlines, and we shall continue with our first item in this program. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Good morning, Lasuba. Good morning, Michael Atit. How did you receive the rain yesterday? Pretty much good, although we have heard and also seen on social media the devastation that it caused. The rain somehow found me on my way to some part of Juba yesterday. And I got wet, actually. I was beaten. Well, as I was returning to my area, on a border, a motorcycle, it was really flooding. It was really flooding seriously. So it means some places in Juba, we understand that the drainage system in Juba is really not that good. One of the callers also were complaining this morning that the house has been all collapsed because of the drainage system, and somebody has, I think, built a store building or along the drainage way. It's likely, especially in the low-lying areas in Juba. If you go down to Tongping, you go down to Mia Saba, in Gudele too, and you've seen the landscape of Juba. Often when there's too much rain, you find areas that are in those low-lying scape are actually the most affected, and we will try to see in the course of the day and perhaps visit some of those places and see how much it has been devastated. Okay, thank you. So what do you have? Well, the residents in Wau, Western Bar, Al-Ghazal State have raised concerns over rising water prices, saying the increases are putting pressure on households. And the country director of Malaria Consortium in the country, Dr. Denis Mobiru, says South Sudan continues to face a heavy burden of malaria, contributing about 1.1% of global cases and deaths. And the court ruling, or whatever the ruling over the African Cup of Nations Cup is still dragging on, as the Senegalese government has called for an independent international investigation into suspected corruption at African football's governing body after it stripped Senegal of the 2025 Africa Cup of Nations title and awarded it to Morocco. These and many more at 7 o'clock. Africans with drama. Quite a drama. Quite a drama. Thank you, Lasuba. Have a good day. You too. شكرا لكم مستمعين الكرام لصغة بتاعكم الكبير في آي راديو من حيث الأخبار والمعلومات. صغة بتاعك في آي راديو ذات من صغة الصحفيين عشان يلتزموا بنشر أخبار وبرامج الموزونة، ذات مصداقية للإعلام والتصغيف والترفيه. نتيجة للكلام ده وصل عدد متابعين آي راديو لأكثر من 17 مليون نفر في فيسبوك حسب مقاييس فيسبوك في السنوات الثلاث الفات، عدد أكبر من عدد سكان جنوب السودان. وللحصول على تحليل إخباري مفصل قم بزيارة موقع آي راديو الإلكتروني
www.iradio.org. اشترك أو اعمل إعجاب بقناة آي راديو على يوتيوب عشان تحصل لأحدث مقاطع فيديو الجديدة عندنا. آي راديو، أين تكون في جنوب السودان. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. Welcome back again and to the Dawn Show again this morning. Now let's move to our next item this morning on the Dawn. A member of Parliament, Ger Chuang Alwang, has proposed that Abiemnam County in Rueng administrative area be annexed to Abia administrative area to improve security and protect civilians. The lawmaker made the remarks while speaking in Abiemnam after a deadly attack earlier this month that left nearly 200 people dead, many injured and thousands displaced. He said the country's geographic isolation makes it difficult to authorities in Pariang to respond during emergencies. According to him, attempts to reach the area during crises are risky and often leave residents exposed to repeated violence. The MP said placing Abiemnam under Abia's administration could help improve access to security and services and allow faster response during emergencies. He also questioned ongoing intercommunal conflict over land, saying the country is vast and why people are fighting each other over land. Let's listen to what the MP has said. Abiemnam and Murakit Ewumgato, Benizbel Abia. So I sabab there's no reason at all. Into Pariangato, you cannot catch it. Bow in Nakware, we need to think otherwise. Annexing it to Abia is not a crime. It's not a crime. It is a survival. You need to survive. Because girl, the area bounded. Junub Sudan is empty. We are less than 13 million people. And the area that we occupied in the country is big compared to Uganda, Kenya, Rwanda put together outside South Sudan. You can even live without even seeing another human being. We are one people. Let us live together. نعم، ده كان عضو برلماني جير تشوانغ ألوانغ. هو كان بيقترح انه بيضم مقاطعة أبيمنوم من روينغ الإدارية، يعني يفصلوه من روينغ الإدارية ويضموه لمنطقة أبيي الإدارية عشان يكون في تحسين بتاع الأمن وحماية المدنيين. وهو قال الكلام ده أثناء حديثه في أبيمنوم بعد الهجوم العنيف اللي حصل في بداية الشهر واللي أدى لمقتل تقريبا 200 شخص وإصابة عدد كبير ونزوح آلاف المواطنين. وأوضح أن الموقع الجغرافي البعيد لمقاطعة أبيمنوم بخلي من الصعب على السلطات في فاريانغ مثلا انه يتدخلوا بسرعه في وقت بتاع الازمات او وقت بتاع الطوارئ. واضاف ان الوصول لمنطقه في اوقات الازمات في خطوره كبيره، وده بيخلي المواطنين بيكون عرضة لهجمات مختلفة. وقال انه الدم أبيمنم لإدارة أبيي ممكن يساعد في تحسين الوصول للخدمات الأمنية ويساعد في سرعة الاستجابة وقت الطوارئ. كما أشار إلى أنه النظام المستمر بين المجتمعات أو النزاعات المستمرة بين المجتمعات حول الأراضي، وقال إن البلد واسع وعدد سكان قليل، ليه الناس بتقتل بعض عشان ده أرضي وده أرض جدي وده محلي وده محل كده. وهو دعا القادة والمجتمعات لإعادة التفكير في تقسيم الأراضي والتركيز على التعايش السلمي حسب كلام بتاع العضو البرلماني جير تشوانغ. يعني حنتقابل معاكم بعد الفاصل نجي نسمع آراء بتاعكم. رأيك شنو انت في كلام بتاع العضو البرلماني الفات قبل شوية؟ If you have suicidal thoughts, depression,
severe anxiety, recurring nightmares, or struggle to sleep, do not ignore them. These could be signs and symptoms of a mental health disorder. If you do not seek treatment, the condition can worsen. If you experience any of these signs, talk to a clinical officer, a family member, or a trusted friend. While looking for treatment from a professional, you may try to find validated techniques to reduce anxiety, help sleeping, and improve your mental well-being. For more information, you can look for Doing What Matters in Times of Stress, a guide to cope with stress developed by the World Health Organization and available on their website. Your mental health is as important as your physical health. Help is available and healing is possible. This message is brought to you by BBC Media Action in partnership with AMREF, Caritas and the University of Verona with funding from the Italian Agency for Development Cooperation. مرحبا بكم من جديد. Welcome back once again. As we before the announcement, we also heard from the lawmaker, that is Gier Chuang Luang. He's a member of parliament who proposed that Abiemnom County in Ring administrative area be annexed to Abia for better improvement of services, including security and other services, also for protection of civilians. So we want to get your take on this proposal this morning. What is your take on this? What do you think about it? And what are the other maybe positivity that we can see if at all this proposal is implemented, or what are the negativities that can also be implicated in such a situation? Let's hear from you. iRadio. iRadio? Hello? iRadio? Hello? Hello, صباح الخير مايكل. صباح النور. كيف مايكل أتيت؟ تمام الحمد لله. لازروس كيف؟ واو واو كويس. الليلة ده واو شوية بارد كده شوية. مبارك شباب واو ده شوية شوية. Good. سلام تايب عليك اللي جويسيدي ونزل نزل أول. كلام مايكل أتيت كلام تعويض جل شارع الوم ده كلام عجيب. لأنه نينا يجيبه نينا الناس وايد ونينا وسرة. نينا عليك كتود ده كتود بتاعك كده ممكن تتعرف الجيران بتاعك. إذا قلت الجيران ده كان يعني أكيد لو بقى عشان أكون بزعله كده وهم نينا الناس وايد. نعم. ده ظروف وده سياسة يعني يسوي سد الناس. سياسات ده يا وسيد الناس الظروف يا وسيد الناس الخرايا ويقول لك قبيلة فلان وده قبيلة فلان وده قبيلة فلان يا خرايا الناس. لكن تراب ده ما بشكل. ربنا يأكلك تراب ده ربنا يأكلك الدنيا. لو قالوا علوكم مثل الجنوبي ده ليه سوالف فرق واني فرق سوالف فرق ما بقول الجنوبي كجاهين الناس. جاء سبوا سو نينا ناس ما يفتن بعده. يا ما هو الناس تراب ده تموت وتفزير تراب والجيل ثاني جاي لكن هاي الناس قاعد نعمل هذا ده نعمل ده أجيال زخارف جاي ده بعدين عشان يجي يخش بضرب بتاعنا بكورين بتاعنا في بود بتاعنا لا بزيد ده سو هني نعمل حاجة لأجيال جاي ولا زخارف جاي أجيال زخارف جاي كلمة نعمل برنامج عشان أجيال زخارف كلمة يخش بخطوات بتاعنا بتاع خرايا ده طبعا جنوبيين بقى بخرا بعض وحسب الكلام سلطة ما سلطة وهاي سلطة مع سلطة هذا قاعدين يعملوا الإشاعة بس ما في كان نشاكل بعضنا ما في سودجان يا بخلي الناس بشاكل سودجان بغير جان هذا وده شباب بغير تكلم يزول بسودجان بسود يا بخلي الناس يعملوا حاجات بينهم. معناته كلام بتاع الام بي ده انت واقف معه انه يعني ابيمنم بدل ما يكون تابع للروينج ادمنستريتيف اريا يكون تابع لابيي وما بيكون في مشكله.
اوكي هاي كل في مشكله ده هو تعمل ابيك. تمام، شكرا كثير لازروس من واو من اجل الاتصال والمشاركه معنا. لو الو يس مايكل اتيت، صباح الخير. صباح النور. اوكي سلام، انا بسلم كل الزملاء قاعدين معي في الاستوديو والمستمعين بتاعكم. انا ام تي شول. ام بي شول؟ ام تي شول. ام تي شول. يس تفضل. ام تي شول. يا كيف رجال كويسين؟ كويسين الحمد لله. طبعا مايكل يعني ده حاجه كويسه عشان انت جبت اصوات بتاع جماعه. اول حاجه انا بدي تاج بتاعي لناس حبيبنا. انا عندي واحد زميلي كده هو فاتي هناك يعني المشكله اللي حصل ده. طبعا اي حاجه بحصل في الجنوب ده بوجه كل الناس، بوجه كل الناس وبتعصب ناس كتير. كاس ان احنا نازل كنا يوم ده مشينا حركه من رجال صغار 84 رجال صغار قبل يا كانوا كده في طرف البحر الثاني عشان هنا نتعبوا بحر. لكن هنا مقصودين لان الشيء اللي كنا هنا ماشيين عليه لقيناه. حتى لو في دردقه ربنا يجيب. موضوع تاع اخويا اللي هو جيش فان لون. نحن طبعا المنطقه بظروف الجبل الكبرى. نعم. فكلامه قالوا ده اظن قالوا بايموشن، يعني هو عارف اول حاجه عارف في حاجه اسمها حدود، يعني قطعه ارض في اتجاه ثاني. هذا زي هم الان في منطقه اطراف ما ممكن هذا ملكال القريب ما ممكن يخش فيه وما ممكن يعملوا مع نفس لملكال لانه قريبين لملكال ما ممكن عشان في مشاكل. نعم. اما حاجه المعتادين فيه عندها حل بتاعت المشكله، ما مشكله بانه انا نحل ونمشي. اوكي. والمشكله ده كله ده حاجه واحد بس، حاجه واحد. القول القاعد في يدنا ده نحن ما تعرينه كما قال الكتاب المقدس لانه الحجر برفضوا بالناعون ده يعوز زاويه بتاعت البيت. اوكي. السلام من هنا ما دايرينه ده يعوز زاويه، ده يعوز حل بتاع مشاكل ده كله، ده حل بتاع مشاكل ده كله. تخيل يا مايكل اتيت نحن يوم ده كنا في السودان. انا بذكر اننا كنا طلاب بنك دجا، بعدين قام ضربوا ناس عشان مشينا يمشي ناس. طردونا كده لشارع واحد عمارات ومشينا في جوا كنيسه. كويس عشان ماشيين لانه بومبان كان كتير. نعم. تخيل لو ذا كان جلابه ده بضرب ناس في الكنيسه نحن بنقول بنور عشان هو ما مسيح. لكن الليله لو انت ترفض كلام بتاع زول بتاع قسيس يقول لك انت اقعد مع اخوك انت اعمل كده وانت تقول لا ده تدخل بتاع الشؤون ما شؤون بتاع. انت تخيل انت نحن عارفين نكون كيف نكون نقول شنو هل نحن ملعونين ولا نحن يعني ما سامعين. فانا افتكر بعدوك عليه القياده بتاعي يكون عنده اخ، يعني القياده بتاعنا ما في دول برفض جنوب ده ما عنده مشكله ما أجل ما في مشكلة مع انتخابات. تخيل هذا أنا بقول أنا زول موظف وما في يوم 30 لو شكر وان ده ما في وإحنا لسه بنروح وما في زول بقول قال كده ما في زول بقول حكومة ده كاب ما بقول بس قال يكون يصلح. أوكي. نعم. نفس الحتة ده تخيل يعني وطنية زي شنو يعني هنا حتة زي ده. فعلينا بنشناشد القيادة بتاعنا خليه يكون عندهم صوت الأقل لأن الجلابة ده ما هذا بطحن فينا. نحن عيال صغار في كلام كلمونا هنا كنا ما قاعدين قالوا الجنوبيين ده لو فاتوا والله بمشي يكون زي حاجة زار ما في. هسه نقول شنو هسه ده الكلام ده. تمام شكرا كثير ام تي تشول. إضافة للعاتب أنا في حاجة أنا داير أنت البرنامج بتاعك ده كويس والبرنامج بتاعكم نبغى أخذ ساعتين بس لو سمحت. نعم. يا أخي ممكن كل بعد ساعة 7 يعني زول من الوزراء ده وزراء ذات بأنفسهم يعني مثلا زي زول تاع كوارث هسه السلطان قبل شوية كان قاعد بتاعه بقى ما في دايرين الوزراء خلي الوزراء يجي على كده يشوف لكم برنامج نادي زول واحد ما يكون بس نجمع المدني دايرين ناس في السلطة ده عشان نجي نسمع على كلامهم يسألهم. أوكي
تمام. شكرا تمام. شكرا جزيلا لام تي تشول من اجل الاتصال بتاعك. سبيد في رساله هنا من سبيد باب بيقول المقترح بتاع هونربل جير تشوان مجرد اقتراح او مجرد اقتراح، عندها سلبيات وعندها ايجابيات من ناحيه اخرى، فأنا أعتقد هذا الاقتراح في هذا الوقت بالذات غير مقبول. حتى فصل مقاطعة أبيمنم وفاريان لم يتم بمشورة الشعبية. أنا أعتقد هذا الاقتراح يجب إطلاع الشعب عليه، يجب إطلاع الشعب عليه، وأعتقد هذا الاقتراح يجب إطلاع الشعب أبيمنم في شكل مشورة شعبية، وعشان ما يلوموا مساجد او ما يشيلوا محلهم يدموه لمحل بتاع ناس تانيين. شكرا كتير سبيد باب من اجل الرسالة. اي راديو. الو الو اي راديو. نعم. Very good morning again, my brother. Good morning. Yeah, this is Joseph from Rupit. Yes, Joseph. My brother Michael, that the statement from Member of Parliament, Honorable General Biertwan, is a statement for the perspective on the situation of the country. Because neighborhood became a problem in the country. You have neighbors who are not loving themselves. They are always fighting themselves, kill themselves. When you take Vietnam or Rubber area to the annex to ABA, is it a solution? And still is not solution. Because ABA itself not quiet. Even last year or last 2024, the deputy administrator was killed. You know, it is also the little killing. It is also the little who are being in ABA. What I want is the leadership to solve these issues of neighborhood in the country. So to deploy forces, the grassroots to maintain the security situation, is to make a total peace that people are in peace, and to make dialogue with others to others. No. Separate No. is the boundaries. Yes. Yes, I was saying, what are the disadvantage maybe or some advantage of if Biemnom is annexed to ABA? You have mentioned that ABA has its own issues, and even the status of ABA itself is not yet determined up to now. So what are some of the issues that can be raised if Biemnom is annexed to ABA? The issue, that is what I'm saying now. I'm saying if this issue of Vietnam, it is a border issue, they should be dissolved in a amicable way. Those people, they lead our members of the parliament from there and keep, they should be brought together, and their border should be determined by the national leadership. And the boundaries should be redeployed by forces, others to attack others is not solution. But all this, they are not happening. Everywhere in our country, others attack others, and there's no responsibility. Tell them that what you are doing is not good. You could be wrongdoing today, and the government should question you. It's not another community to question you. But in our country here, if your community attacks, you later attack that community, and there's no question from government. So the issue here is government. So leadership should sit down and see what is going on in their country. Because right now, when the politicians are always talking about the area to move to another area, it's not solution. If people are being evacuated from their area to another area, it's not solution also. Okay. Thank you so much, Joseph, for your contribution. There is another message here from AAA Atem Barrach. Is saying, good morning, Michael. I personally oppose such proposal. Abiomnom is already a South Sudanese area, while Abiy future is not yet determined by the South Sudanese government. And Sudan
yes, his future is not yet determined by the government of South Sudan and Sudan. How will you annex an area who have already determined its future to area who have never determined the future? So that is the question from Triple M, and it's also I'm streaming live from High Nazareth, Western Bagazali State. Wow, yeah, thank you so much, Triple, for your comment and message. Hi Radio. Hello. Yes. Hi Mama Maria. Mama Maria, اتفضلي. Hi يلا يتعين ما كلابي. دي حاجة اللي بيجيبوا مسائل. حاجة محل كتا محل يجيني في محل تو. ها؟ ما يحاولوا ده قال يجيبونا ده قال صالة محل ده سكيت اللي جيت كده. بعدين زول ده جاتو. هو كان مش بيكوما. هو في كوما. هو معلومة عمر عدد يجوا في كوما جاتو. ها؟ وكان بيعملوا حاجات ده يجوا في كوما سنو باسمها رد اللي بيجيله الجواب اللي بيجوابوه مودي. يعني هو بيجا نافي في الحكومة يلا هو يجامل كل ده فكر عدد بنصاري هذا بكونية كانوا حسب حاليا الناس اللي قتلوا بعدهم في جنوبنا الموت كتير دم بيكون ده يقولوا مية كلامات جدي محل تاني بجنوب محل تاني ده جلال ده جلال هو كان داير صالة بلد ما يعملوا كلام جدي محل ده صالة سكير كل جيب بسكير تودي وكنا في هو بيجي محل أنا ربع بيكون كبير يا محل ثاني دي ما في حاجة قال بيجيبوا من ده بيكتبوا ده حاجة ما صح. أوكي. وبعدين جاتوا حاجة دي هم كان بيعملوا جناسة وسموا هم كبار هم يبدأ ينكسوا يصعدوا مواطنين يصعدوا مع الناس على الدايمين دي نبرموا كده كلام ده بيجي ولا ما بيجي رد بيجي المواطنين لكن ما ممكن هو بيعملوا بالرسم ده غلط. هاي كلام ده غلط. أوكي. تمام، شكرا ماما ماريا. اي راديو. هلا مايكل أتيت. نعم صباح الخير. نعم. محمد بنجام. يس بنجام اتفضل. طبعا الكلام موضوع بتاع ابيمنم، طبعا انا ذكرت في يوم من الايام انه ابيمنم ومقاطع ابيمنم وميوم كانت في يوم من الايام قبل اتفاقية سلام قبل اتفاقية النفاشة كانت مقاطع واحد، كان محافظة واحد. الفتنة اللي حصل بين مقاطع ميوم ومقاطع ابيمنم جات 32 ستيت لما انفصلوا او لما عملوا اداريه بتاع الولوين. يعني الناس اللي فكروا المهندسين اللي هندسوا الموضوع بتاع انه يكون في اداريه الولوين ده هم اخطاوا، لانه كان في يوم الناس كانت عايشه سوا، ما في تشاحنات ما في مشاكل ولا في الحدود. لكن الموضوع بتاع 32 ستيت لما خلوا اسمه حاجه اسمه اداريه ولوين جاب المشاكل. يعني مثلا حصل كلام بتاع الجيرشون ده طبعا ده يخلق مشكله من جديد. يعني هو قام من جوبا هنا ومشى هناك يتكلم قالوا ما في حدود، ما في حدود كيف؟ حتى في زراعه مثلا، حتى في مع الجيران بيكون في حدود في زراعه، في حدود فعلا خليك من حدود القبائل. ما في كلام زي ده، هو ما في حاجه، ده في واقع ذاته ما في حدود بين الدول، حدود بين المقاطعات، حدود بين الصيامات. وده الحاصل. لكن كلام تاع السياسه هو ذاته زود من وين؟ وهو ما اعرف جغرافيا بتاع المنطقه. هو جاي من وين مثلا؟ ولما مشي زياره هناك مشي زياره من هو شنو؟ هو ام تي بيمنم ما هو من عطار من وين ذاته. خلي الناس مثلا الناس ميوم والناس بتاع بيمنم والناس بتاع وروين والناس بتاع يونت ناس بقدر يقعدوا الاداره الاهليه يقعدوا يشوفوا الحاصل شنو. انا بشوف الحاصل ده فتنه، ده فتنه مصنوعه من قبل السياسيين. يهوذا جا غير يخلق فتنه من جديد. خلي الناس اللي يقعدوا المجتمعات المعنيه والبرام يناقشوا ونظام الارض الحالات يكون مشاكلهم برام بدون التدخل من قبل السياسيين. اما موضوع بتاع الحدود ده ما في عايز ما في حدود، ما في حدود كيف؟ حتى الموضوع يقول ما في حدود ده معنا بعتبر ذاته ده نوع من الفتنه. يعني مثلا المجتمعات الكبيره مثلا يستولى على اعراض المجتمعات الصغيره، يعني الموضوع يقال ما في حدود. ما في حدود كيف في حدود؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لبنجانج. يمكن ده كان آخر متصل معنا في هذا الصباح الجميل في موضوع اللي كنا بنناقش فوقه، مقترح من العضو البرلماني جيرشون عشان انه يضموا يضموا ابيمنم الى منطقه ابيي عشان يكون في تحسين بتاع خدمات والبروفيجن بتاع هذا السيرفيسز. في رساله هنا this is from Gatquoth Manong. He's saying I disagree with Honorable
gear and his statement does not hold water. If fighting makes us to be annexed with tribal line, let Nuer in unity state stand alone, Nuer in Fangak and Akobo putting together to be administrator, while Nasir should be put as administrator as well. So this is also an opinion from Gatok Manyong there. So thank you very much. We shall be going for news bulletin, and we shall meet after the news, inshallah, here on the Dawn with some guests in the studio. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. South Sudan's country director of Malaria Consortium, Dr. Denis Mobiru, says South Sudan continues to face a heavy burden of malaria, contributing about 1.1% of global cases and deaths. Residents in Wau, a Western Bar El Khazal state, have raised concerns over rising water prices, saying the increases are putting pressure on households. And elsewhere, the Senegalese government has called for an independent international investigations into suspected corruption at African football's governing body after it stripped Senegal of the 2025 African Cup of Nations title and awarded it to Morocco. Those are stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. The country director of Malaria Consortium says South Sudan continues to face a heavy burden of malaria, contributing about 1.1% of global cases and deaths. Dr. Denis Mobiru says malaria accounts for more than 60% of illnesses in the country, with transmission occurring throughout the year. Dr. Mobiru said that over 280 million malaria cases and more than 610,000 deaths are recorded globally, highlighting the severity of the disease. He says the Malaria Consortium, working with the Ministry of Health, is supporting interventions including the distribution of 9.5 million mosquito nets across the country and has urged communities to use them. He also encourages people to always test before taking anti-malarial drugs and seek early treatment. However, he cites challenges such as funding gaps, insecurity, displacement, and shortages of medicines. Dr. Mobiru is calling for collective efforts to reduce malaria-related deaths in South Sudan. Residents in Wau of Western Bar El Khazal state have raised concerns over rising water prices, saying the increases are putting pressure on households. They say 2 jerrycans of water now cost 3,000 South Sudan pounds, while a single 20-liter jerrycan is 1,500 South Sudan pounds. This, they say, is actually putting especially difficult for elderly people living alone as well as low-income families. Residents also report water shortages in some areas over the past 2 days, with parents warning that children are missing school due to lack of water. Water vendors say prices have increased from 4,000 South Sudan pounds to 5,000 South Sudan pounds and now up to 10,000 for larger fills, while daily wages remain low. Both residents and vendors are calling on the state government to urgently address the water supply situation in Wau.
The Upper Nile State government has visited Nasir County on an official visit aimed at strengthening security, governance, and service delivery. The delegation included the governor, Jacob Dolai Road, the state ministers, members of parliament, and other officials. In a statement on the official Facebook page of the office of the governor, the officials were received by the commissioner of Nasir County, Chankworth Ron, alongside local leaders and residents. The visit is part of efforts to address security challenges and engage directly with communities. Consultations with local authorities and security organs are expected to help improve stability in the area. This is iRadio Morning News, and on the international scene, the Senegalese government has called for an independent international investigation into suspected corruption at African football's governing body after it stripped Senegal of the 2025 Africa Cup of Nations title and awarded it to Morocco. Senegal beat Morocco 1-0 in January's final, but the Confederation of African Football overturned the result on Tuesday because Senegal's players walked off the pitch in protest when host Morocco were awarded a stoppage time penalty. Following an appeal by the Moroccan Football Association, CAF ruled that Senegal had forfeited the match, with the result being recorded as 3-0 in favor of Morocco. In a statement, the Senegalese government said the unprecedented and exceptionally serious decision was based on a manifestly erroneous interpretation of the regulations, leading to a grossly illegal and deeply unjust decision. It said Senegal unequivocally rejects this unverified attempt at dispossession. The top intelligence official in the U.S. said on Wednesday that the Iranian regime was intact but largely degraded. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard and other top Trump administration officials testified at a congressional hearing for more than 2 years about worldwide threats to the U.S. It was the first public briefing on intelligence since the war began in late February, and came one day after a top counterterrorism leader resigned, saying Iran had not posed an imminent threat to the U.S. This is iRadio Morning News, and to end this bulletin, here's a recap of the headlines. The country director of Malaria Consortium in the country, Dr. Dennis Mubiru, says South Sudan continues to face a heavy burden to malaria, contributing about 1.1% of global cases and deaths. Residents in Wau, Western Bahar El Ghazal State have raised concerns over rising water prices, saying the increases are putting pressure on households. And the Senegalese government has called for an independent international investigation into suspected corruption and Africa football's governing body after it stripped Senegal of the 2025 Africa Cup of Nations title and awarded it to Morocco. That's the end of iRadio Morning News. I am Lasuba Memo. Thank you for listening.